Ein Toast, erklärt mein Schwiegertochter Lila Carter und hab ihr Champignerglas mit diesem Vertreten, übertrieben strahlenden Lächeln des ich nur zu gut kannt. Auf Elena Vargas, die Schwiegermutter, die Rechnungen bezahlt, jeden Traum finanziert und dies Family über Wasser hält, aber lasst uns ehrlich sein, sei word nie wirklich ein von uns sein. Hierer auf des wandelnden Scheckblock. Ihr wird durchschnitten die warm Atmosphäre des Sommers wie ein kalt Klinge. Die still, die darauf folgt, war so dicht, dass man sie mit einem Buttermesser het schneiden können. Mein Sohn Marcus, 38, stat auf seinen Teller 10 Ohren Leuchteten rot vor Verlegenheit. Die anderen Gäste Lilas Yoga-Freundinnen, ihr Butchclub-Kreis und ein paar Nachbarn, die ich kaum kannt, warfen sich unbehaglich Blick zu oder geben Hörflich, nervös Lascher von sich, unsicher ob es als Witz oder als etwas Schäfers gemet war. Ich blieb vollkommen regungslos im Kopfend des langen Eichentisches sitzen in dem Haus, das ich vor 14 Jahren gekauft hat und das immer noch allein auf meinen Namen lief. Mein Serviette lag ordentlich gefaltet auf meinem Skaas, mein Haltung aufrecht, wie sei es durch Jahrzehntelang Geschichtstreffen nach dem Verlust meines Manns Diego Juessen war. Lila nippt in ihrem Champagner als het sei Jared die gestrigste Bemerkung des Abends gemacht, wobei ihr honigblondes Haar des Licht des Kronleuchters einfing, den ich bezahlt hat. Wir sind Jahre. Wir sind Jahre hat ich dies Family unterstützt, nachdem Diego bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle ums Leben gekommen war. Ich war damals 54 Gebrachen aber entschlossen mit fähigen Händen und dem Immobilien- und Renovierungsunternehmen, das wir gemeinsam aufgebaut hat. Marcus war kaum 24 als Lila erriet, die charmante 23-jährige mit den hellblauen Augen, die mich vom ersten Treffen in Mama nennt und mich fest umarmt, wann immer sie etwas bracht. Anfangs schien alles ganz natürlich. Die Jungvermählten brachten Hilfe beim Start ins Leben. Nach Diegos Tod hat ich die Mittel des Unternehmen ein solid Erbschaft und den Willen weiterzumachen, sie hatten Trium. Ich sollte die Anzahlung für dieses Driesemerige Haus mit dem sonnigen Garten, in dem ich mir Enkelkinder beim Spielen vorstellt. Dann kam der zuverlässige SUV, weil der alt nicht sicher genug für ein wachsend Family war. Die Verspetit Hochzeitsreise nach Mexiko, weil sie es verdient hatten. Kreditkarten für Notfälle, die nie aufzuhören schienen. Lila hat ein besonderes Talent dafür, mir Schuldgefühle zu machen. Es muss schön sein, sich kein Sorgen Geld machen zu müssen, Elena, sagt sie mit theatralischem Seufzen bei Mittagessen, die ich immer bezahlt. Ich wünscht, wir könnten mit den Kindern dies Art von innerem Frieden haben. Und wie ein Narren, die sich nach der Tochter Saint, die ich biologisch nie hat, öffnet ich ernut mein Scheckblock. Über Jahre hinweg werd ich ihr still versorgerin. Jeden Monat überwies ich $3 für die Grundausgaben. Ich bezahlt die Hypothek, die Nebenkosten, die Autoversicherung, die Telefonrechnungen, die Fitnessstudio-Mitgliedschaften und sogar die Streamingdienst. Als Sophia geboren werd, mein erst Enkelin mit meinen grünen Augen und der Stupsnäs, übernahm ich die Krankenhausrechnungen, die Babyausstattung, die Biomilch und später den privaten Kindergart. 2 Jahre später kam Lukas, ein lebhafter Jung mit Marcus dunklem Haar und schelmiskem Lächeln. Die Ausgaben vervielfachten sich Schwimmunterricht, Klavier für Sophia, Fußball für Lukas, Sommerlicher Familienurlaub nach Disney und in die Strand Floridas. Einmal richtet ich spätabends im Schreibtisch als zusammen, über $480 in 14 Jahren. Nicht ein einziges Mal erhielt ich ein aufrichtiges Dankeschön ohne ein nachfolgend Bit. Nur Erwartungen, nur Forderungen, die als dringend Bedürfnis verkleidet waren, nur falsch Lächeln, gefolgt von ausgestreckten Händen. Die Zusammenkunft in diesem Abend sollte den 14. Hochzeitstag von Marcus und Lila feiern. Lila hat sie in unserem Haus organisiert und ihre Freundinnen eingeladen, damit es sich besonders anfühlt. Skan als ich mit Türem Wein und ihre Lieblingskokoladen Hochzeitsdort ankam, obwohl sie wusste, dass ich Vanille oder Zitron bevorzugt, spürt ich, dass etwas nicht stimmt.
Eiher Frundenen betrachtet mich mit einer Mischung aus Mitleid und subtiler Überlegenheit. Während des Essens macht Lila Spitzi bemerkungen darüber, wie wichtig es sei, das ältere Generationen seinen Kindern Raum geben und über die Bedeutung, dass jede Generation auf eigenen Beinen steht. Als der Kuchen serviert wird, war es skakelade eiher Lieblingssort, dann kam dieser Toast. Als die unbehaglich still anhielt, atmet ich tief durch. On ein einziges Wort zu sagen, griff ich in mein schwares Handtasche und holt einen glänzenden silbernen Schlüssel heraus. Ich legte ihn sanft in die Mitte des Tisches, direkt neben den sauberen weißen Umschlag, den ich in diesem Morgen vorbereitet hat. Das Metall klirrt lies auf dem Hals ein kleines, klares Geräusch, das mit Endgültigkeit weiterholt. Marcus bemerkt den Schlüssel sofort. Las die Notes und sein Gesicht word bleich wie unbeluchtigtes Kursenwachs. Mama, stammelt mit brechender Stimme, sag mir, dass du das nicht getan hast. Doch ich war bereits aufgestanden, mein schwarzes Seidenkleid schwang sanft, als ich zur Tür ging. Jeder Schritt auf dem Halsboden klang wie ein leis Unabhängigkeitserklärung. Es war der Schlüssel zu diesem Haus, dem Haus, das ich bar auf meinen Namen gekauft hat. Die Notes war einfach und direkt, eiher habt 30 Tage Zeit auszusehen, die Richtlichen unterliegen kommen morgen. Elena Vargas. Ich erinnert mich, wie ich vor Jahren voller Hoffnung in diesem Haus gestanden hat. Ich war ein trauernd Witwe mit starken Händen. Diego's Tod hat mich allein gelassen, doch das Unternehmen blucht unter meiner Führung auf. Marcus und Lila schienen die perfekt Ergänzung zu sein. Lila war damals so lieb gewesen, hat mich Einrichtungstipps Rezept und Ratschläge gefragt, wie man ein gut Ehefrau sei. Ich war begeistert, endlich die Tochter zu haben, von der ich nach zwei Fehlgeburten geträumt hat, die uns nur Marcus hinterlassen hatten. Wir gingen zusammen shoppen, essen in Cafés zu Mittag, verbrachten Spottage. Ich bezahlt gern, weil ich glaubt, echt bein Dungeon aufzubauen. Als Sophia in einem regnerischen Frühlingsmorgen in mein Arm gelegt word und eiher winzigen Finger sich meinen schlossen, weitet sich mein hers. Sie hat mein grünen Augen, ich wusste, ich würde als für sie tun. Doch nach den Geburten verändert sich als schleichend. Die Anruf wurden seltener, es sei denn, es gab einen kleinen Notfall, Windeln, Milch, Kleidung, unerwartet Reparaturen. Einladungen zum Mittagessen entdeckten immer mit finanziellen Bedürfnissen. Marcus gab die Festarbeit allmählich auf und behauptet, Arbeit in innovativen Projekten, die neue Ergebnis brachten. Ich sah einen 38-jährigen Mann, der Land schlief, während Lila mit meinem Geld Mittagessen und Einkaufstauern organisiert. Lilas Verwandlung war allmählich, aber deutlich. Aus dem schüchternen Mädchen ward ein Frau, die Luxus ohne eigen Anstrengung geholt ward Designer-Handtaschen, wirtschaftlich Schönheitsbehandlungen, Schuhe, die nur einmal getragen wurden. Jeder Versuch, Grenzen zu setzen, ward mit Trennen beantwortet, die Kinder brauchen Stabilität. Oder Marcus steht unter so großem Druck, pure Manipulation verkleidet als familiäre Sorge. Als ich in dieser Nacht zu meinem modernen Penthouse in der Innenstadt fuhr, verändert sich etwas in mir. Ich war nicht mehr die verletzliche Witwe, die lieb kaufen musste. Ich war Elena Vargas, 68 Jahre alt, die nach dem Verlust wieder aufgebaut hat. In meinem Penthouse schenkt ich mir ein Glas kräftigen Rotwein ein und setzt mich ins Großfenster mit Blick auf den Fluss. Die Lichter der Stadt flackerten wie irdisch stern. Mein Spiegelbild zeigt Mut, aber ungebrochen grün Augen und den Funken, der einst Diegos Hers Juanen und Konkurrenten eingeschüchtert hat. Ich erinnert mich in des Erstmal, als Marcus Lila mit nach Haus bracht. Sie trug ein smaragdgrünes Kleid, das zu ihren Augen passt. Ich hoff, wir können wie Mutter untochter sein, flüstert sie. Wie naiv ich gewesen war. Die ersten Jahre fühlten sich wie ein Familienhenigmend und doch nach Lukas verfestigt sich das Muster. Ich bliebe die Stillversorgerin, die Großmutter, die Nein sagt. In dieser Nacht am Fenster verstand ich endlich, ich war kein Family für sie, ich war eiher Geldautomat. Lilas Toast war die Bestätigung.
Dies erkenntnis erfüllt mich mit Befreiung. Ich stand auf, ging zu meinem Schreibtisch und holt die Grundbezahlung, Kontoauszug und Quittungen heraus, als auf meinen Namen. Großzügigkeit kann zurückgenommen werden. Ich rief meinen Anwalt Herrn Harlan und obwohl es schon spät war, bereiten Sie morgen früh die Rehumungspapier für das Maple Drive Haus vor, und lassen Sie les zusätzlichen Kreditkarten auf meinen Konten sperren. Sind Sie sicher, Alina? Ich war mir noch nicht so sicher. 6 Uhr morgens zog ich meinen pearlgrauen Poweranzug und steckt die Haar zu einem eleganten Dutthock. I am Spiegel sah ich die Frau, die ich gewissen war, bever ich zur Nachtschabigen Großmutter word entschlossen, Herren Eihers eigenen Schicksals. Ich rief bei der Bank an, ich kündigt alle Dauerauftrag, die monatlichen $3, die Autorate, die Freizeitaktivitäten der Kinder, die Clubbetrag, die Karten auf Marcus und Lilas Namen wurden gesperrt. Passwörter geändert, Betrugsbenachrichtigungen aktiviert. Die Mitarbeiterin klang besorgt, ich war mir vollkommen sicher. Gegen 10 Uhr begann mein Telefon zu klingeln. Zuerst Marcus panisch, Mama, Lilas Kartwort im Laden abgelehnt, was ist los? Guten Morgen Marcus, ich hoffe, du hast gut in meinem Haus geschlafen. Vielleicht der Toast sei nur ein Witz gewesen, Lila sei gestresst, die Kinder würden leiden. Ich antwortet ruhig, wir sind Jahre, kein Mayat Gesalt, öffentlich Demutigung während ich als finanziert hat, die unterliegen kommen Hut Nachmittag, 30 Tage. Lila rief als nächstes an zwischen Trennen und what? Du zerstörst die Family wegen eins Witzes. Die Kinder können mich jederzeit besuchen, du und Marcus habt 30 Tage Zeit, das ist nicht verhandelbar. An diesem Nachmittag ging ich zum ersten Mal seit Jahren allein in mein Lieblingscafé am Fluss. Kischlerein, ein Butch friedlich still, kein Beschwerden, kein Dramen. Der Kellner lächelt neugierig, Frau Vargas ist tut gut, sei so entspannt zu sehen. Ich entdeck mich selbst nu, es ist befreiend. Erinnerungen überfluteten mich, abgesagt Kreuzfahrten wegen Operationen, die Diversitierung eigentlich abdeckt, Verskobin Renovierungen wegen Investitionen, die schadert. Mein Leben wir sind Jahre lang auf Pause. Nie wieder. Marcus wartet am Abend in der Lobby meines Gebiuts auf mich, sa besigtos. Mama bit, wir können als Family reden. Du hast recht, es ist aus dem Ruder gelaufen, als du zugelassen hast, dass Lila mich respektlos behandelt, während ich ihren Lebensstil finanziert habe. Folgt mir zum Aufzug und fleht weiter. Ich erinnert einen in jeden stillen Moment, in dem Lila Spitze Bemerkungen gemacht hat, ich bin ein Geldautomat mit Gefühlen, gestern Abend hat sie es bestätigt. Ich schloss die Tür, 30 Tage, lies die unterliegen sorgfältig. In dieser Nacht bereitet ich mir gegrillten Lachs mit Spargel zu, öffnet ein Flasch Wein, die ich für einen besonderen Anlass aufgehoben hat, und spielt klassisch Musik. Ein friedliches Abendessen, kein Streitereien. Nur ich. Ich erinnert mich an ein Gespräch mit Diego vor vielen Jahren über das Verwirrenden von Marcus. Liebe ohne Grenzen ist kein Liebe, es ist Komplizenschaft. Jetzt verstand ich es. Mein Handy vibriert, ein Nachricht von einer unbekannten Nummer, Oma, ich bin's, Sophia, Mama hat mir ein Telefon geliehen, stimmt es, dass du uns nicht mehr liebst. Mein Herz zog sich zusammen, Sophia war 14, Lukas 11, es war nicht ihr Schuld. Ich antwortet, natürlich lieb ich euch beid mehr als andere. Erwachsen müssen manchmal schwer Entscheidungen treffen, wichtige Lektionen zu lehren, könnt ihr und Lukas mich morgen nach der Schule besuchen. Nur ihr zwei. Sie kamen 16 Uhr, ich serviert heiß Schokolade und Keks, wir setzten uns ins Wohnzimmer. Ich sprach ehrlich, aber sanft. Wir sind jahrelang kam fast als in ihrem Haus von mir, das Haus left auf meinen Namen. Ihre Eltern haben kein Mayat und die meisten Rechnungen nicht bezahlt. Ihr Vater hat vor Jahren aufgehört, richtig zu arbeiten. Ihre Mutter hat seit der kein fest Arbeit mehr gehabt. Sophia's Augen weiteten sich, Lukas schot nachten Klick. Sie geben zu, dass sie Lila hatten sagen hören, ich sei kontrollierend oder einsam und braucht, das wir sie brauchen.
Is tat way aber is war auch befreiend die Wahrheit aus ihrem Mund zu hören. Ich schneid euch nicht von der Liebe ab, sagt ich bind nur die Luge das Geld einfach so erscheint ohne Arbeit, ihr könnt mich besuchen, war Unternehmen zusammen. Aber ich finanziere kein Luxusding mehr. Stattdessen word ich euch den Wort von Anstrengung beibringen des was Diego und ich mit harter Arbeit aufgebaut haben. Sophia nickt langsam, ich glaub ich verstehe es jetzt, Mama hatte mir so getan als hättest du nur ein bisschen geholfen. Lucas sagt wohl lernen, racen zu mehen oder bei kleinen Arbeiten mitzuhelfen, Taschengeld zu verdienen. Nachdem sie gegen waren fühlt ich ein Mischung aus Traurigkeit und Hoffnung, sie begannen zu verstehen. In den folgenden Tagen kamen weiter Wahrheiten ans Licht. Mein Anwalt entdeckt geheim Kundenkarten und klein Kredit in Höhe von etwa $45, die mit meiner Kreditgeschichte eröffnet worden waren. Ich ließ sie sofort anfichten. Lila rief von einem Nachbartelefon aus in Schluchsend, du bestrafst die Kinder. Ich zähl die Fakten ruhig auf, wir sind Jahre, $480 und mehr. Kein einziges Denkesessen des sie selbst bezahlt hatten, der Toast war kein Witz es war des was sie seit Jahren gedeckt hat. Sie fleht ein letzt Chance. Ich sagt ihr sie hätten wir sind Jahre lang Chancen gehabt. Arbeitet euch selbst zu versorgen, ihr seid dazu in der Lage. 3 Monate später saß ich auf einer sonnendurchfluteten Terrasse in Lissabon, Portugal, nippt in einem Espresso und blickt auf den Tigo-Fluss. Des golden Licht malt die alten Gebiet. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gehört mein seit mir allein. Ich hat des Großhaus nach ihrem Auszug verkauft und mich verkleinert. Die Reise nach Europa war ein spontan Entscheidung etwas, des ich unzählige Mail wegen Notfällen verskoben hat. Nachrichten von den Enkelkindern wärmten mein Herz. Sophia hat einen wachenden Job als Babysitterin und spart selbst für Dinge. Lucas half einem Nachbarn im Garten und spielt in der Schulfußballmannschaft und Türen Privatunterricht. Marcus hat ein Stelle in einem örtlichen Renovierungsunternehmen angenommen, begann als Bauleiter und nutzt Fähigkeiten, die schon vor Jahren von mir het lernen können. Lila arbeitet Teilzeit in einer Marketingagentur. Sie waren in ein bescheiden Zweisimmerwohnung gezogen, die sie sich leisten konnte. Es war nicht perfekt, es gab noch immer Groll, aber es gab Wachstum. Sophia sagt mir bei einem Videoanruf, es ist komisch Oma, aber wir streiten weniger. Wenn wir freitags Pizza kaufen, fühlt es sich besonders an, weil wir es uns verdient haben. Marcus rief einmal an, sen Stimme ruhiger. Zuerst war ich wütend, aber als ich meinen ersten Lohn bekam, fühlt es sich anders an, als wäre ich endlich ein Mann. Ich bat begrenzt, bedingt Hilfe und zum Beispiel des Sperren für die Ausbildung der Kinder oder echt Notfall zu verdoppeln, aber niemals bedingungslos Unterstützung für Erwachsene, fähige Menschen. In Lissabon sitzend empfand ich kein Bedauern. Lilas Toast hat mich nicht gebrochen, hat mich befreit. Ich war nicht grausam. Ich übt hart lieb aus die Art von Liebe die manchmal nie sagt, wichtig Lektionen zu lehren. Die Liebe die man kaufen muss, ist den Preis nicht wert. Zu Haus würde ich die Beziehungen auf neuen Grundlagen wiederaufbauen. Grenzen, gegenseitigen Respekt und echt Verbundenheit. Mein Enkelkinder würden die echt Alina kennenlernen die Frau die hart gearbeitet nach dem Verlust wieder aufgebaut und sie genug gelebt hat, sie frei wachsen zu lassen. Ich schloss die Augen und spuet die warm Breise. Zum ersten Mal seit wir sind Jahren gehört mein Leben wieder mir allein.